Science Curiosity, chapter number 7, Temperature and its measurement, latest syllabus, શ્રીસંતરામ ઇંગ્લિશ મીડિયમ તથા તમામ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ માટે આ વિડીયો બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. હું અને મહર્ષિ. ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો, તમારા મિત્રો સાથે. શરૂ કરીએ આજનું ચેપ્ટર, ટેમ્પરેચર એન્ડ ઇટ્સ મેઝરમેન્ટ, એટલે કે તાપમાન અને તેનું માપન. Wrong measurement are worse than no measurement at all. એટલે ના માપવું એના કરતાં જે ખરાબ માપવું જે છે, ખોટું માપવું એ વધારે ખરાબ છે. આવી વસ્તુ જે કહેવા માંગે છે. લેમ્બુક and his sister, elder sister, મોટી બેન ફિબેન, live in Shillong. One day they come home from school. Their parents were away at work and Lambok complained that he was feeling feverish. એટલે એનામ તાવ જેવું લાગે છે એમ. Fiben touched his forehead and felt that he might be having a fever. એટલે એને એવું લાગ્યું કે આને તાવ જેવું લાગે છે. બરાબર. To confirm this, she took out thermometer kept in the almari. She washed its tip with soap and water. To confirm this, she took out thermometer kept in the almari. She washed its tip with soap and water and measured Lambuk's temperature. To her relief, she found that his temperature was normal. She washed the thermometer tip again and dried it and it put it back. She then asked Lambuk to change his school uniform, eat his lunch and rest for some time. એટલે થોડો આરામ કરવાનું કીધું. Can it always be correctly judged that a person has a fever only by touching the person? Hot or cold, ગરમ અથવા ઠંડુ. We know from experience that some bodies are hotter than others. For example, during summer, the tap water may be hotter than the cold water from matka earthen pot or a refrigerator. We can realize this by merely touching the two samples of water. But can we always rely upon our sense of touch? Let us find out. ચલો આપણે શોધીએ. Take 3 large containers labeled A, B and C. Pour warm water in container A, tap water in container B and ice cold water in container C. We will conduct this activity in 2 parts, prediction and observation. ચાલો prediction. First prediction will be feel if you dip your right hand in a, એટલે આપણે એમ અનુમાન કરવાનું આંગળી ડબોરી in A and left hand in C and keep them for 1-2 minutes. Take out hand from containers A and C and place both hands simultaneously in B. આ રીતે કરવાનું. ના વારા ફરતી. બરાબર. તો આમાં શું જોવા મળ્યું? ફિલિંગ. હા, સાયમેન્ટેનિયસલી એટલે શું? અચ્છા, જલ્દી હો. ઓકે. રાઇટ ડાઉન યોર પ્રિડિક્શન સાયમેન્ટેનિયસલી. ચાલો, એનું ઇંગ્લિશ છે, સ્પેલિંગ બોલો. ચાલો, ક્યાં ગયો? ક્યાં ગયો?
સ્પેલિંગ બોલો. SIMPLEANEOUSLY. એટલે તમારે એનો એક્સપેરિમેન્ટ કરવાનો છે કે ભાઈ એમાં આપણા હાથથી આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ કે એક ઠંડુ છે, એક ગરમ છે અને એક મીડિયમ છે. બરાબર, તો આનો ઘરે પણ તમે પ્રયોગ કરી શકો છો. હા, એટલે જ ફટાફટ એક સાથે બધું કરવાનું. બરાબર, એક સાથે આ બધું કરવાનું તો શું થાય છે જુઓ. What will my right hand feel on dipping in B? What will my left hand be dipping in B? Now conduct this activity, write your observation. Compare whether your observation match with your prediction. Did your right hand feel that have water in container B is cool, while your left hand felt that same water is warm? What do you infer from these observations? We cannot always rely upon our sense of touch to decide correctly whether a body is hot or cold. Then how do we find out how hot or cold a body is? That is temperature. Maharshi. Temperature. A reliable measure of hotness or coldness of a body is its temperature. A hotter body has a higher temperature than a colder body. The difference in temperature between the two bodies tells us how hot a body is in comparison to another body, and device that measures temperature is called a thermometer. There are two kinds of thermometers that you are likely to come across: clinical thermometers and laboratory thermometers. Clinical thermometers are used to measure human body temperatures, where laboratory thermometers are used for many other purposes. Let us now learn more about the thermometers and how to use them to measure temperature. Measuring temperature. 7.3.1 Clinical thermometer. You might be familiar with a thermometer like that shown in figure 7.2, which is used for measuring our body temperature. It is called a clinical thermometer. Such thermometers show temperatures digitally. These are known as digital clinical thermometers and run on batteries. This measure temperature when the thermometer is placed in contact with a person's body. For measuring temperature, the clinical thermometers generally use a scale called the Celsius scale. On this scale, the unit of temperature is degree Celsius, and it is denoted by degree Celsius. Earlier mercury thermometers were used for measuring the body temperature, but
mercury is an extremely extremely toxic substance and it is difficult to depose. dispose of if the thermometer breaks accidentally. Digital thermometers pose on Digital thermometers pose no such risk and also the numbers in its display are easier to read. Therefore, mercury thermometers are being replaced by digital thermometers. Temperature is a, temperature is a digital thermometer Determined with the help of the heat sensor. during the COVID-19 Pandemic. pandemic. Some special thermometers were used which could measure the temperature of a person from a distance. What were those? They are non contact thermometers, also called infrared thermometers. Such thermometers can measure temperature without touching a person's body and thus reduce the risk of Spreading disease. spreading disease. ગન કહેવાય, થર્મોમીટર ગન. બરાબર. Activity 7.2. Let us measure. Let us now use a digital clinical thermometer to measure body temperature. You may measure your own temperature as well as the temperature of some of your friends. Talk to your friends to find out who would be willing to get their body temperatures measured by you. Wash your hands and the tip of the digital thermometer with soap and water. Reset the thermometer by pressing the reset button. આ જે હોય ને એને રીસેટ બટન આને કહેવાય. જો આ રહ્યું, આ બટન હોય ને આ રહ્યું રીસેટ બટન છે. આમ દબાવવાનું. Place the thermometer under the tongue and close your mouth. Wait till the thermometer makes a bleeping sound or flashes a light. એટલે અવાજ આવે ને બીપ 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 અવાજ આવે. Take it out from the mouth and read the temperature of on the digital display. Record the temperature in table 7.1. Clean the tip of the thermometer with soap and water and repeat the above steps for measuring the temperatures of your friends. મેં કોઝન બી આપી છે. જો પ્રિકોશન. શું ધ્યાન રાખવાનું? વાંચો. ટુ બી ટેકન વાઇલ using a digital clinical thermometer. To be used after reading the instruction manual of the thermometer. Tip of the thermometer to be washed with soap and water before and after use. While washing, care to be taken to keep the digital portion such as the display out of water. એટલે અંદર પાણી જાય તો બગડી જાય.
Do not hold the thermometer બાય ધ by ટીપ. the tip. ટીપથી નહીં પકડવાનું. આવી રીતે ટેબલ બનાવવાનું, બધા ફ્રેન્ડનું માપી દેવાનું. ચાલો. The normal temperature of healthy human body is taken to be 37.0 degrees Celsius, but in this activity did you find that the normal temperature of every person was 37.0 degrees Celsius? Or did you find the temperature slightly higher or lower for some people? The temperature of every person may not be 37.0 degrees Celsius. What we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy people. A perfectly healthy person may therefore have a normal temperature slightly different from 37.0 degrees Celsius. The body temperature is influenced by several factors. એનાથી અસર પામે એમ ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય એટલે બીજાથી અસર પામે છે બાય સેવરલ ફેક્ટર્સ. બીજા પરિબળોથી પણ અસર થાય, સચ એઝ એજ. ઉંમર વધે ને એમ બોડી ટેમ્પરેચર બી બદલાતું હોય છે. ટાઈમ ઓફ ડે, સવારે, બપોર, સાંજ, અને એક્ટિવિટી લેવલ. તમે બોડીના આવે તો ટેમ્પરેચર વધી બી જાય. You may try measuring your own temperature at different times of the day, and on different days record the thermometer readings in your notebook after a month. The temperature of human beings does not normally go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. For measuring the body temperature of small children or old people, the digital thermometer can also be placed in the armpit. The temperature measured this way is about 0.5 degree Celsius to 1 degree Celsius lower than the actual body temperature. There is another scale of temperature known as Fahrenheit scale. On this scale, the unit of temperature is degree Fahrenheit and is denoted by degree F. A temperature measured as 37.0 degree Celsius on Celsius scale is equivalent to 98.6 degree F. Fahrenheit. F नहीं बोलो, डिग्री Fahrenheit scale. On Fahrenheit scale, the Fahrenheit scale is not used in most scientific studies anymore. In scientific work, there is another scale of temperature known as Kelvin scale. On this scale, the unit of temperature is Kelvin and is denoted by K. Capital K. बोलो. Capital K. The SI unit of temperature is Kelvin. How पूछा है? What is the SI unit of temperature of Kelvin? Do small children generally have slightly higher body temperatures as compared to adults? Do old people, even when healthy, generally have lower body temperatures than young adults?
I have seen a friend of mine using a digital thermometer that reads temperature on different scale. It shows the normal temperature of a healthy human body as 98.6 degree for Fahrenheit. What is the reason for this difference? All three, all three temperatures scales Celsius, Fahrenheit, and Kelvin are named in honor of the scientist who developed this. એટલે જે સાયન્ટિસ્ટનું નામ હતું એની ઉપરથી પપ્પા We can easily convert temperature from Celsius scale to Kelvin scale by using temperature in Kelvin scale is equal to temperature in Celsius scale plus 273.15 degree. The names of temperature scales Celsius scale, Fahrenheit scale, and Kelvin scale start with a capital letter for these units. For temperature degree Celsius and degree Fahrenheit, the word degree starts with a lower case letter, while Celsius and Fahrenheit starts with a capital letter. The unit Kelvin starts with lowercase letter. The symbols of all units, degree Celsius, degree Fahrenheit, and Kelvin, are capital letters. Capital letters. Capital letters, not that degree sign. Our degree sign is not written with K. કેલ્વિનમાં ડિગ્રી ના લખાય, ડિગ્રી કેલ્વિન ના બોલાય એમ, એવું નિયમ છે. A full stop is not written after the symbol except at the end of a sentence while writing the temperature. A space is left between the number and unit for temperatures more than 1 degree used the plural of degree. This is degrees while writing the full form of the unit. How was fever detected before thermometers will developed? Fever affects the pulse rate of a person. This was known even in olden days in India. However, apart from fever, some other situations also affect the pulse rate. Hence, pulse rate alone is not a reliable indicator of fever. Can a clinical
Can a clinical thermometer be used for measuring the thermometer of boiling water or for measuring the temperature of ice? No. What? No. No, the temperatures of boiling water and ice are outside the range of clinical thermometer. How can we measure? How can we measure thermometers beyond the range of a clinical thermometer? એના માટે આપણે લેબોરેટરી થર્મોમીટર યુઝ કરવું પડશે. આ છે લેબોરેટરી થર્મોમીટર. જુઓ કેવડું મોટું છે. તો એમાં તો બહુ મોટા સેન્ટીમીટર 100થી ઉપરનું સેલ્સિયસ માપી શકાય. નેગેટિવમાં બી માપી શકાય. જો નીચે નેગેટિવમાં બી હોય. એમાં આ રીતે નીચે બલ્બ હોય અને એમાં એ મર્ક્યુરી ભરેલું હોય. બરાબર, એને ક્લિનિકલ થર્મોમીટર લેબોરેટરી થર્મોમીટર કહેવાય. There are many type of laboratory thermometer, but the one that might be available in your school laboratory may look like the one shown in figure. It consists of a long, narrow, uniform glass tube which is sealed. બે બાજુથી પેક હોય. At one end of the tube is bulb which contains a liquid. Outside the bulb, in the tube, a narrow column of liquid can be seen. આ દેખાય ને પાતળી, આ નેરો કોલમ કહેવાય. એને શું કહેવાય? હા, એટલે ઊભો સ્તંભ હોય ને એને કોલમ કહેવાય. શું કહેવાય? હા, આ દેખાય છે ને. There is a Celsius scale mark along the tube. The liquid column rise or fall with a change in temperature. The mark of the Celsius scale with which the top level of the liquid column coincides is the temperature reading. The liquid used in the laboratory thermometer is generally alcohol colored red to make it easily seen, or mercury. આલ્કોહોલ ભરેલો હોય બેટા, અથવા મર્ક્યુરી ભરેલો હોય અંદર. Let us try to find the temperature range of the given laboratory thermometer. Take a laboratory thermometer and observe it carefully. Note down the following. What is the lowest temperature it can measure and what is the highest temperature it can measure? એટલે સૌથી વધારે કેટલું ટેમ્પરેચર માપી શકે ને સૌથી ઓછું કેટલું માપી શકે. So the range of this thermometer is, તો અહીં લખ્યું છે જો, now look at the thermometer shown in figure carefully. You can tell the range. It range is -10 degree to 110 degree. જો આમાં છેલ્લામાં છેલ્લું જો કેટલું છે બેટા? આ છે ને, આ 0 છે. 0 અહીં -10 છે અને ઉપર જુઓ ને તો 110 ડિગ્રી સુધી. જો આ 100 અને આ 10, એટલે એની રેન્જ જનરલી આટલી હોય છે. હવે એનું પ્રિકોશન છે. ટુ બી ટેકન વાઇલ યુઝિંગ લેબોરેટરી થર્મોમીટર. હેન્ડલ વિથ કેર. ઇફ હિટ્સ અગેન્સ્ટ સમ હાર્ડ ઓબ્જેક્ટ ઇટ કેન બ્રેક. પછડા છે, તૂટી જશે. કાચનું હોય ને. બટ ડુ નોટ હોલ્ડ ઇટ બાય ધ બલ્બ. બલ્બથી ના પકડવું જોઈએ, કારણ કે બલ્બ પાતળો હોય એટલે ફૂટી બી જાય કદાચ. એક્ટિવિટી આપીશ. લેટ અસ ઓબ્ઝર્વ and calculate. Let us try to find the smallest value that given in laboratory thermometer can read. Again, take the some laboratory thermometer with use in activity 7.3 and observe it carefully. Note down the following. How much is the temperature difference indicate between the two bigger marks? How many divisions show in the smaller mark are there between these two bigger marks? જો આ બે માર્ક્સ છે ને એમની વચ્ચે કેટલા કાપા છે એમ કહે છે. 10 છે ને, એટલે 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, એટલે 10 છે એની અંદર. ખબર પડી? સો એટલે અહીંયા એવું કીધું, હાઉ મચ ટેમ્પરેચર ડસ વન સ્મોલ ડિવિઝન, તો 1 ડિગ્રી. એક ડિવિઝન કેટલું આવે છે? 1 degree Celsius indicate. So the smallest value of the thermometer can be read is, આમાં આપ્યો છે એના આન્સર જો કાઢો. આ બધી બ્લેન્ક્સ આપેલી છે ને, એના આન્સર બી આપણી પાસે તૈયાર જ છે.
આપણે બધું જોઈ લઈશું. ચાલો ઓકે, આપણને ખ્યાલ જ છે. સો ધ સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ એટ -10, આ કેટલી આવે? -10 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. આ 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આવશે અહીંયા. ઓકે, ચાલો. ફિગર 7.3b shows the close-up part of the thermometer shown in figure. એકદમ ક્લોઝ ફોટોગ્રાફ મૂક્યો છે. Can you now find out smaller value that have thermometer can be read? For the thermometer આજ કેટલું દેખાય છે તમને? 25 ડિગ્રી જેવું લાગે છે. જો 26 આ 20, પછી 21, 22, 23, 24, 25 and 26. Yes, you are right. Maharshi, you are right. So, shown in close-up, a part of thermometer shown in figure, you can find the smallest value that the thermometer can read. For the thermometer shown in figure 7.3b, the temperature difference indicate between 0 and 10 degree or between 10 degree and 20 degree and 10 degree. And the number of division between the marks are 10 divisions. A small division is 10 by 10 is equal to 1 degree Celsius. That is the smallest value of thermometer can be read is 1 degree Celsius. Your school laboratory may have thermometers for which the range and the value of the smallest division may be different. It is therefore always necessary to look carefully at the thermometer you are about to use. ધારો કે ઘણી જગ્યાએ 5 કાપાય હોય તો 2 ડિગ્રી થાય ને 1 કાપાય. બરાબર લીલાબા? You have learned how to find the temperature range of the given laboratory thermometer. You have also learned how to find out the smallest value that given laboratory thermometer can read. We will now learn how to measure temperature using a laboratory thermometer, but let us first learn how to use a laboratory thermometer correctly. જો કેવી રીતે આમ જો આને સામે રાખીને વાંચવાનું. આમ ઘણા શું કરે? આમ વાંચે, ઉપરથી વાંચે, આમ નીચેથી વાંચે, ખોટું આવે. એક્ઝેક્ટ આપણી આંખોની સામે જે છે ને કાપો હોવો જોઈએ. હા, ખ્યાલ આવ્યો? એક્ઝેક્ટ આંખોની સામે હોવું જોઈએ. તો કઈ સાચી રીત છે? તો આપણે થર્મોમીટર જ્યાં અટક્યું હોય કાપો એની સામે આપણી નજર હોવી જોઈએ, એક્ઝેક્ટ સામે. When the thermometer is immersed in water, its bulb should not touch the bottom or the side of the beaker. બીકરને વચ્ચોવચ્ચ રહેવું જોઈએ, મિડલમાં. જો અહીં સાઈડમાં ટચ ના થવું જોઈએ, નીચે ટચ ના થવું જોઈએ. હા, વચ્ચોવચ્ચ રહેવું જોઈએ. જો સાઈડમાં ટચ થશે અથવા નીચે તો ટેમ્પરેચર બદલાઈ જશે, કારણ કે એ ભાગ ગરમ હોય તો ખોટું ટેમ્પરેચર બતાવશે. ખબર પડી? હા, સાઈડે ના આડવું જોઈએ, નીચે ના આડવું જોઈએ. The thermometer should be held vertically, એટલે ઊભું રહેવું જોઈએ, આડું ત્રાંસું ના રહેવું જોઈએ. And the temperature must be read while the thermometer is immersed in water. While the reading the thermometer, the eyes should be directly in the line with the level of liquid column to be read. જે રીડ કરવાનું છે, આ ધારો કે અહીં હતું ને, ધારો કે આ કોલમ છે, તો તારી આંખ ક્યાં હોવી જોઈએ? અહીંયા હોવી જોઈએ, એક્ઝેક્ટ સામે અહીંયા. પછી તમે અહીંથી નીચેથી આમ માપો, કોઈ આમ, અથવા કોઈ ઉપરથી માપે લંબુ હોય તો આમ, તો ખોટું કહેવાય. આ રોંગ છે, આ રોંગ છે, આ રીત સાચી છે. એ જે હા, ખોટું બતાવે ને, એટલે એક્ઝેક્ટ સામે હોવું જોઈએ. આવું આપણે અમે બ્યુરેટ ને પીપેટ હોય ને એમાં એવું જ રાખીએ છીએ કે એક્ઝેક્ટ સામેથી જોવાનું. આપણે એક્ટિવિટી આપી છે. ટેક સમ વાર્મ વોટર ઇન બીકર, dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water. Observe the rays in liquid column in the thermometer. Wait till the column stop rising and note the thermometer. Do not wait too long, otherwise the water itself will start to cold. Can we use laboratory thermometer for measuring body temperature of a person? What is the temperature of water measured by you? Compare it with the reading of your friends.
Do notice that as soon as you take the thermometer out of the water, the level of liquid column beings fell. એટલે તમે બહાર કાઢી લો પાછું આમ ડાઉન થઈ જાય ને. હા, this means that temperature must be read while the thermometer immersed in water. જેવું પાણીમાંથી બહાર કાઢો તરત જ માપી લેવાનું, નકર પાછું ટેમ્પરેચર ડાઉન બી થઈ જાય ને. The following two experiments are set up to be arranged by your teacher one by one per your turn. Go closer to set up. Observe the reading of both thermometer. What are the temperature of ice and boiling water? ચાલો જો આઈસમાં રાખ્યું છે, હા આ રીતે, હા, અને બીજું બોઇલિંગ વોટરમાં આ રીતે જો વચ્ચોવચ લટકાયું છે, બરાબર. ધ્યાનથી રાખવાનું અને ફૂટી ના જાય ધ્યાન રાખવાનું, કારણ કે કાચ વાગી શકે છે. રીડ ધ ટેમ્પરેચર ઓફ આઈસ એન્ડ બોઇલિંગ વોટર અગેન આફ્ટર સમ ટાઈમ. આર ધ ટેમ્પરેચર આર સેમ ઓર હેવ ચેન્જ? You may have noticed that the temperature of water remain constant while it is boiling. હા, એકવાર બોઇલ થશે પછી ફિક્સ થઈ જશે. પછી પાણીનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ 100 છે, એ પછી 100 આવી ગયું પછી વધે નહીં કે ઘટે નહીં, એ ફિક્સ થઈ જાય. અને બરફનું છે ને 0 ડિગ્રી છે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. કેટલું? 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. You may have noticed that temperature of water remain constant at while it is boiling. Also the temperature of ice remain also constant while it is melting. એને મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કહેવાય. શું કહેવાય? મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. હા, ઠંડી વસ્તુનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ હોય ને ગરમ વસ્તુનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ હોય. બોઇલ એટલે ઉકળવાનું, ઉકળવાનું પોઈન્ટ હોય ને એને બોઇલિંગ પોઈન્ટ કહેવાય, અને ઠંડુ હોય ને એને મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ કહેવાય. બરફનું શું મપાય બેટા? મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ. એક્ટિવિટી 7.6. Let us compare. Fibian's science teacher arranged the experiment set up for measuring temperature of boiling water. The temperature reading of the boiling water taken by Fibian and her classmates in Shillong are given. આ બધા માપ્યા છે એ લોકોએ. જો કોકે 97.8 માપ્યું, આણે 98 માપ્યું, થોડું જુદું જુદું આવે. તો કમ્પેર ધ ટેમ્પરેચર ઓફ બોઇલિંગ ઓફ વોટર રેકોર્ડેડ બાય ડિફરન્ટ સ્ટુડન્ટ. Why are the different in their record readings? Discuss. કેમ એવું થયું? કોકને માપવાની રીત ખોટી હોય, કોઈ આમ માપ્યું હોય, કોક આમ માપ્યું હોય, એટલા માટે થોડું થોડું એને શું કહેવાય? હા, એનું મેન્યુઅલ મિસ્ટેક કહેવાય. શું કહેવાય? મેન્યુઅલ મિસ્ટેક. હા, માણસની મિસ્ટેક કહેવાય, અથવા મશીનની મિસ્ટેક હોઈ શકે. Why are the difference in the reading? Discuss the possible reason amongst the observe yourself. Maybe the correctly way of reading temperature not follow all student. બધા સાચી રીતે મેઝર કરતા, કોઈ ઉપરથી જોવે, કોઈ નીચેથી જોવે. હા, ચાલો પછી એર ટેમ્પરેચર. હા, એર ટેમ્પરેચર. જો આવું થર્મોમીટર અમારા લેબમાં છે જે હવા આખા વાતાવરણનું ટેમ્પરેચર માપતું હોય. આપણે ગૂગલને પૂછીએ ને કે વોટ ઇઝ ધ ટેમ્પરેચર એ નાવ, તો આપણને બતાવે છે ને. આમ પૂછીએ ને આપણે ગૂગલને, what is the temperature now? પૂછો ને. What is the temperature now? विरमगाम में अभी 22 डिग्री. अभी टेम्परेचर 22 डिग्री है. टेम्परेचर ऑफ नडियाद. नडियाद में इस समय 21 degree. You might have seen the thermometers such as the shown in figure 7.5 hung on the wall of your school laboratory, doctor's clinic or hospitals. These give an approximate idea of the room temperature. You see the weather report in newspaper, TV news or internet. This report also mention the maximum and minimum air temperature of the day. એટલે આખા દિવસનું જો આમાં બે રીતે બતાવ્યું છે. હા, મેક્સિમમ ટેમ્પરેચર અને મિનિમમ ટેમ્પરેચર. બે ટેમ્પરેચર આ થર્મોમીટરથી માપી શકાય બેટા.
એને રૂમ થર્મોમીટર કહેવાય. શું કહેવાય? રૂમ થર્મોમીટર. Activity 7.7, let us analyze, read or listen to the weather report for a place for 10 successive days. Record the maximum and minimum air temperature for each day and analyze the data. આપણે રોજ માપવાનું, સોમવાર, મંગળવાર, બુધવાર, મંડે, સન્ડે, ટ્યુઝડે, બરાબર. Does the maximum and minimum temperature stay at the same level during these days? બદલાતું રહે ને રોજ રોજ. Because weather depend on several factors. This हाँ, because the temperature usually vary every day. Generally, as we approach the summer season, the temperature rise and during winter season it falls. Down થશે ને, અત્યારે વિન્ટર શરૂ થઈ ગયો ને. There are many techniques for measuring air temperature. Air temperature is an important weather parameter and એટલે માપવાનું એક સાધન છે, બરાબર. માપવાનું એક પરિબળ કહેવાય. પેરામીટર એટલે શું કહેવાય? પરિબળ કહેવાય. And it is moved at a weather situation weather stations all over the world. The data gathered on air temperature along with various other parameters are used for making weather forecast. નહીં, હવામાનની આગાહી કરે છે ને બેટા. No, the scientist Anna Mani was an Indian scientist 1918 to 2001, also known as the weather woman of India. She invented and built a large number of weather measurement instruments. This reduce એણે બનાવ્યું તો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવ્યું છે એણે, જો મેડમે. Reliance of India on other nation for such instrument. She also explored the possibilities of using wind and solar energy in India. Her work helped India to become one of the global leader in the renewable. અત્યારે આપણું ભારત સોલર એનર્જી, વિન્ડ એનર્જી, હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક એનર્જી એ બધાનો યુઝ કરે છે, એટલે રિન્યુએબલ એનર્જીમાં બહુ આગળ છે આપણો દેશ, વર્લ્ડ લીડર છે. ચાલો સમરી, મહર્ષિભાઈ સમરી વાંચશે. The temperature of body tells us how hot or cold it is. The three most used scales of temperature are A, the Celsius scale, B, the Fahrenheit scale, and C, the Kelvin scale. The units of temperature in these scales are degree Celsius denoted by degree C, સેલ્સિયસ બોલાય. B, Fahrenheit. degree Fahrenheit denoted by degree Fahrenheit, and C, Kelvin denoted by K. Capital K. The SI unit of temperature is Kelvin. યસ, આ પૂછાય પરીક્ષામાં. એવી તો પૂછાય કે what is the SI unit of SI unit. temperature, Kelvin, capital K. A clinical thermometer is used for measuring body temperature. Normal temperature of healthy human body adult આ પૂછાય 37 degree is Celsius. taken to be 37.0 degrees Celsius or 98.60 degree 6 degree. 6 degree Fahrenheit. Laboratory thermometer typically have a temperature range from 10 degrees Celsius to Minus 10 degree Celsius. minus 10 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. 110. 110. ચાલો, let us enhance our learning. ઓકે, ચાલો પહેલો ક્વેશ્ચન વાંચો મહર્ષિ. તો મહર્ષિ જવાબ આપશે, બરાબર. ચાલો પહેલો ક્વેશ્ચન. ધ નોર્મલ ટેમ્પરેચર ઓફ અ હેલ્ધી હ્યુમન બિંગ ઇઝ ક્લોઝ ટુ, શું આન્સર આવશે? 37 degree Celsius. 37 degree is the same temperature as 98.6 degree Fahrenheit.
fill in the blanks. The hottest and coldness of a system is determined by its ટેમ્પરેચર. temperature. તો પહેલાનો આન્સર આવશે ટેમ્પરેચર. ચાલો, the temperature of ice cold water cannot be measured by ખાલી a thermometer. ક્લિનિકલ Clinical, થર્મોમીટર. clinical. બરાબર. Third, the unit of temperature is degree સેલ્સિયસ. Celsius. The range of the laboratory thermometer is -10 degree to 110 degree Celsius. First student use a laboratory thermometer to measure. ચલો, આમાં કઈ સાચી રીત છે? તો સ્ટુડન્ટ નંબર 2. જો આ રીત ખોટી, આ રીત પણ ખોટી, નીચે ના આડવું જોઈએ, પડખે પણ ના આડવું જોઈએ. અને આ આડું રીત, પણ ના. હા, આડું પણ ના હોવું જોઈએ. Who do you think follow the correct way? તો સ્ટુડન્ટ નંબર 2. Color the show the red column on the drawing thermometer as per temperature written below. હા, કરો કરો. આને ક્યાં 14 ડિગ્રી ક્યાં બતાવશો? બતાવો. જો આમાં એક કાપો બરાબર 2 છે. હા, 12, 13. યસ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. આમ બરાબર, સરસ સરસ. આમ કોલમ થઈ જશે ને સીધી. હા, ચાલો પછી 17 ડિગ્રી. આમાં એક એક કાપો છે 1 ડિગ્રીનો. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. એટલે અહીં સુધી આપણે કોલમ ભરી દેવાનું. બરાબર. 7.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. આ જો આમાં એકના ડબલ ડબલ કાપા છે. એટલે એક મોટો કાપો 1 ડિગ્રી, 2 ડિગ્રી, 3 ડિગ્રી, 4 ડિગ્રી, 5 ડિગ્રી, એવી રીતે આપેલું છે. એટલે અહીંયા 5 ડિગ્રી થશે આટલે, પછી 6, પછી 7, એ રીતે છે. જો 7.5 કરવું છે ને. ચાલો, ક્યાં આવશે? અહીં 5 આવશે, પછી 6, પછી 7, અને અહીંયા 7.5 આવશે. જો, ઓકે. એટલે અહીં સુધી આપણે પારો ભરી દેવાનો. સરસ, વેરી ગુડ. એટલે આને જોઈન્ટ કરી દેવાનો. આમ કરીને આમ, આમ કરીને આમ, આમ કરીને આમ. ઓબ્ઝર્વ ધ પાર્ટ ઓફ થર્મોમીટર શોન ઇન ફિગર. આને જોવાનું છે. આન્સર ધ ફોલોઈંગ. વોટ ટાઈપ ઓફ થર્મોમીટર ઇઝ? ચલો, આ કયા પ્રકારનું થર્મોમીટર દેખાય તમને? લેબોરેટરી થર્મોમીટર. ચલો, આ કયું થર્મોમીટર છે? કેમ કે આમાં જો -10 બી છે અને ઉપર બી જાય છે. ચલો, વોટ ઇઝ ધ રીડિંગ ઇન ધ થર્મોમીટર? 26 યસ, 26 degree Celsius. Very good, Maharshi. What is the smallest value of the thermometer can be? અહીંયા જો -10 degree Celsius. 10 degrees. -10 degree. હા, smallest value. That 1 degree smallest value, નાનામાં નાની વેલ્યુ 1 degree, એનું કાપો 1 ડિગ્રીમાં આપી શકે છે. મિનિમમ ટેમ્પરેચર કીધું હોય ને તો 10 degree માઇનસ. ચાલો, a laboratory thermometer, it is used to measure body temperature. A laboratory thermometer. A laboratory thermometer has a wide range around -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius and do not have the kink to hold the liquid column in place, making them unsuitable for measuring body temperature accurately. Vaishnavi has not gone to school as she is ill. Her mother has kept a record of her body temperature for 3 days as shown in table 7.4. શું કહે છે એમાં જો? What was Vaishnavi's highest recorded temperature? 40 degree. કેટલા? Yes, 40 degree. Yes, this is the 40 degree. પછી on which day, at what time Vaishnavi highest temperature record? Day 1, 7 p.m. p.m. Yes. On which day did Vaishnavi temperature return to normal? Third day. ક્યારે આવે છે નોર્મલ?
અરે ડે 3 અહીંયા નોર્મલ આવી જાય પાછું, બરાબર. ચાલો, ઇફ યુ હેવ મેઝર્ડ ધ ટેમ્પરેચર 22.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ થર્મોમીટર વિલ યુ યુઝ? ચલો, આમાં 22.5 કયામાં એક્ઝેક્ટલી? તો આ ખ્યાલ આવ્યો ને, કારણ કે આમાં 0.5 કાપો પણ છે, આમાં તો 2 ડિગ્રી છે એક કાપામાં, એમાં 1 ડિગ્રી છે પણ 0.5 નથી. તો કયું થર્મોમીટર યુઝ કરશો બેટા? યસ, વેરી ગુડ. ચાલો, ધ ટેમ્પરેચર શોન બાય થર્મોમીટર ઇન 7.10. ચાલો, આ કેટલું છે જોઈ લો. 25, 26, 27, 27. યસ, તો આન્સર આવશે 27.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. A laboratory thermometer has a 50 divisions between 0 and 100. What does the division of the thermometer measure? તો એક ડિવિઝન શું માપે છે કહો? એક ડિવિઝન કેટલું માપે છે? તો આવું કરવાનું તમારે બેટા, 100 ડિવાઇડેડ બાય 50 કરવાના. તો 52 જા 100 એટલે 2 ડિગ્રી. એક કાપાએ કેટલા થશે? ખબર પડી? એટલે જેટલા ડિવિઝન હોય ને ડિવાઇડેડ બાય ટેમ્પરેચર ડિવાઇડેડ બાય ડિવિઝન, તો 100 ડિવાઇડેડ બાય 50, તો 52 જા 100. 250 ભેગા કરીએ એટલે 100 થાય કે નહીં? Draw the scale of a thermometer in which the smallest division read 0.5 degree. You may draw only portion between 10 degree to 20 degree. એટલે તમારી જાતે ડ્રો કરવાનું. શું કરવાનું? આ રીતે આમ બનાવવાનું. આમાં અહીં 10 ડિગ્રી લખવાનું, પછી 0.5, પછી 1, પછી 0.5, પછી 1, એવી રીતે 0.5, 1, 0.5, 1, 0.5, 1, એટલે આ 5 ડિગ્રી થયા, આ 15 થયા, પછી 0.5, પછી 1, 0.5, 1, એવી રીતે ડ્રો કરવાનું અને આમ ઊભી પાઇપ બનાવી દેવાની. ચાલો, કોમલ ટેલ અસ યુ ધેટ C has a fever of 110 degree, 101 degree. Does she mean it on Celsius scale, Fahrenheit scale? એને ફેરવવાનું છે બેટા. She means it on Fahrenheit scale. તો શું આન્સર આવશે? યસ, she mean it on Fahrenheit scale. એને ફેરવવાનું છે, કન્વર્ટ કરવાનું છે, એવો આવે છે આન્સર. આ રીજો. તો આપણે શું કરવાનું એના માટે? આવું કરવાનું. જો બેટા, હું સમજાવું તને. એના માટે મારી પાસે તો 11th સાયન્સમાં આવે જ છે આ બધું. તો પહેલાં શું કરવાનું ખબર છે? આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાનું. ડિગ્રી ફેરનહીટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9/5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પ્લસ 32. આવું ફોર્મ્યુલા છે. હવે આ તમને અઘરું પડે એટલે અહીં ડાબી બાજુ 101 મૂકી દેવાના. આ રીતે 101 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9/5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પ્લસ 32. હવે 32 સામે લઈ જાઓ એટલે 101માંથી 32 શું કરવાના? સબટ્રેક્ટ કરી દેવાના. કેટલા થાય? જો હું તમને કરી બતાવું, બરાબર. પહેલાં 101માંથી આપણે શું કરીશું બેટા? 32 સબટ્રેક્ટ કરીશું. 110 માઇનસ 32 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 69 આવશે. શું આવશે? હવે 69 ને 5, 69 છે ને, આ 5 ઉપર જશે એટલે મલ્ટીપ્લાય બાય 5 થશે અને ડિવાઇડેડ બાય 9 થશે. એટલે આપણે શું કરવાનું? 69 મલ્ટીપ્લાય બાય 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 345 ડિવાઇડેડ બાય 9. તો આન્સર આવશે 38.33 ડિગ્રી. 38. હવે આની અંદર તમે 273 એડ કરો ને, કેટલા? એટલે કેલ્વિન મળી જાય. શું મળી જાય બેટા? આ ડિગ્રી સેલ્સિયસ આવ્યા 38.33. એ તો નોર્મલ 37 નોર્મલ છે ને, આનું કેટલું આવ્યું? 8.33. એનો મતલબ ફીવર છે એને. હા, અને એને 273 એડ કરો એની અંદર કેલ્વિનમાં ફેરવા, તો 311 કેલ્વિન આન્સર આવ્યો. શું આવ્યો બેટા? 311 કેલ્વિન. ચાલો, લર્નિંગ ફર્ધર.
gather the information from the internet and find out how the body temperature of animals such as cat, dog, horse, camel, cow, buffalo is measured. If there is any veterinary hospital, veterinary hospital પ્રાણીઓની પશુની હોસ્પિટલ હોય ને, હે ને, your vicinity, you may visit to see the body temperature of animal being measured. Find out which place in India are usually regarded to be the coldest and hottest. Also find out the minimum and the maximum temperature record for this place. ચલો એમાં પૂછો જો આને ગૂગલને, minimum and maximum temperature in India. भारत में रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान आमतौर पर सियाचिन ग्लेशियर या द्रास घाटी लद्दाख में दर्ज किया जाता है, जो -45 डिग्री सी से -60 डिग्री सी तक जा सकता है। रिकॉर्ड अधिकतम तापमान राजस्थान के फलौदी में 51 डिग्री सी दर्ज किया गया है। ध्यान दें कि ये भारत के इतिहास के अत्यधिक रिकॉर्ड हैं। शहरों का वर्तमान या औसत तापमान बदलता रहता है। देखो गूगल जेमिनी આપણને આન્સર આપે છે. વેરિયસ પ્લેનેટ્સ ઇન અવર સોલર સિસ્ટમ are also have a different temperature. આપણા સોલર સિસ્ટમમાં પણ અલગ અલગ ટેમ્પરેચર બધા ગ્રહો હોય ને, મર્ક્યુરી, જ્યુપિટર, માર્સ, સેટર્ન, સનનું તો 7000 કેલ્વિન હોય, 6000 કેલ્વિન. ત્યાં તો કંઈ બી જાય ને તો બળીને ખાક થઈ જાય. સર્ચ ધ ઇન્ટરનેટ, મેક અ ટેબલ ઓફ પ્લેનેટ્સ, give the temperature of different planets. ग्रहों का औसत तापमान इस प्रकार है। बुध 167 कैरेट सर्कसी, शुक्र 464 कैरेट सर्कसी सबसे गर्म, पृथ्वी 15 कैरेट सर्कसी, मंगल -65 कैरेट सर्कसी, बृहस्पति -110 कैरेट सर्कसी, शनि -140 कैरेट सर्कसी, अरुण -195 कैरेट सर्कसी, वरुण -200 कैरेट सर्कसी। सर्कसी यानी डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज़्यादा बुध का है, शुक्र का है, सबसे गर्म है 464 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ठंडा ग्रह जो है वरुण है, यानी कि यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। हैंग अ रूम टेम्परेचर thermometer in your classroom set up apparatus and hang on wall. Take a reading a thermometer 1 and 2 3 times during a day, first period, lunch break and last period. Okay, record your reading and compare reading, drawn your Celsius, repeat to 2 weeks. More to know, the temperature at the core of the sun's research reached at the high of 15 million degrees Celsius. Are there objects in the sky that have even higher temperature? There is no limit on the highest temperature that can exist. However, as per scientific understanding, there is a limit to the lowest temperature that can be achieved at -273.15, એટલે કે 0 Kelvin, and it is called absolute 0 degrees Celsius. ઓકે, હવે આ એનસીઆરટીની થોડા ક્વેશ્ચન હું વાંચું છું પરીક્ષા વખતે રિવિઝન કરવા માટે, તમારા થોડા કામમાં આવી શકે છે. ચાલો, પહેલો ક્વેશ્ચન છે, વોટ ઇઝ ટેમ્પરેચર? તો એનો આન્સર છે the amount of heat in an object, that is temperature. Second question, which is the following is used to measure temperature? તો આન્સર છે thermometer. ઓકે, third question, write the unit used to measure temperature in the metric system. એનો આન્સર છે Celsius. Fourth, which temperature scale is used the freezing point of water as 0 degree and the boiling point of Celsius of water 100 degree? તો એનો આન્સર છે Celsius.
What is the boiling point of water in Celsius? 100 degrees Celsius. What is the melting point of water? Ice is 0 degree Celsius. ચલો પછી ક્વેશ્ચન શોર્ટ આન્સર. What is temperature? Temperature is a measure of how hot or cold something is. Okay. Second, which instrument is commonly used to measure temperature? A thermometer. Third, what unit is used to measure temperature in metric system? Celsius. At what temperature does water freeze in Celsius? 0 degree Celsius. What is the boiling point of water in Fahrenheit? 212 Fahrenheit. 212 degree Fahrenheit is the boiling point of water. ओके, याद રાખજો પૂછાય. વોટ મટીરિયલ એક્સપાન્ડ વેન હીટ એન્ડ કન્ટેન વેન કોલ્ડ મેકિંગ ઇટ યુઝફુલ? તો એના માટે મર્ક્યુરી વપરાય. શું વપરાય બેટા? MERCURY, મર્ક્યુરી. વોટ ડઝ ધ ટર્મ રૂમ ટેમ્પરેચર ટિપિકલી રિફર? Around 20 to 25 degrees Celsius. What is the main advantage of using the Kelvin scale? It avoids negative temperatures. What is the SI unit of temperature? Kelvin, capital K. What is the primary purpose of clinical thermometer? Clinical thermometer are specifically designed to measure human body temperature accurately. Short answer to question. How does a clinical thermometer differ from a regular household thermometer? Clinical thermometers are more precise and have a narrow temperature range for accurate body temperature measurement than regular household thermometer. What part of the body is most common site for measuring body temperature using a clinical thermometer? The oral cavity under the tongue. What is the purpose of the colored band or line on a clinical thermometer? It indicates the normal body temperature range, usually 37 degree Celsius or 98.6 degree Fahrenheit. આપણા બોડીનું ટેમ્પરેચર કેટલું છે નોર્મલ? 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અથવા 98 કેટલું છે બેટા? 8.6 ડિગ્રી ફેરનહીટ. 98.6 ડિગ્રી ફેરનહીટ. યાદ રાખજો, પરીક્ષામાં પૂછી શકાય. મળશે ભાઈ. ચાલો, પ્રિકોશન દેટ શુડ બી ટેકન. તો એને વોશ કરવું જોઈએ, એને પછડાવવું ના જોઈએ, બરાબર. What is the advantage of using alcohol filled thermometer over a mercury? Because alcohol is a safe and less toxic than mercury. What is the name of a scale used in alcohol filled thermometer? Celsius scale. What is the typical length of the clinical thermometer? Around 12 to 15 centimeter, 5 to 6 inch. What is the term for the highest temperature recorded during the fever? The maximum temperature. What is the name of the part of thermometer where the temperature is displayed? The scale or graduated marking. What is the purpose of bulb at the end of clinical thermometer? The bulb is filled with mercury which expand on heating and used to measure temperature. Okay, હવે આપણે આ ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ જોઈ લઈએ ફટાફટ. The temperature is measure of an object or place, hottest or coldness. The unit used for measure temperature is degree Celsius. To measure temperature, we use device called thermometer. Water freeze at खालिया degree Celsius, 0 degree Celsius. Column A and column B. Room temperature 20 to 25 degree. Body temperature around 37 degree. Freezing temperature of water 0 degree. Boiling point of water 100 degree. Normal temperature of healthy body 37 degree. Mercury thermometer contain extremely toxic substance. Infrared thermometer, non-contact thermometer. SI unit of temperature is Kelvin. And last, true false. The boiling point of water is higher on the Fahrenheit scale than the Celsius scale. False.
The temperature of human body is typically around 88.6 degree Fahrenheit or 37 false. 88 ના આવે, 98.6 આવે. And third, temperature can be measured in unit other than degree such as Kelvin. True. એટલે એના ત્રણ યુનિટ છે, ડિગ્રી ફેરનહીટ, ડિગ્રી સેલ્સિયસ એન્ડ કેલ્વિન. And last, an infrared thermometer measure temperature by touching the surface of an object. No, એને ગન કહેવાય, દૂરથી રાખવાની હોય ને, એટલે એને ટચ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. ઓકે, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. સબસ્ક્રાઈબ @Ashishsir, Ashish, and make a bell icon on. બીજા તમને વિડીયો મળી રહે. મહર્ષિભાઈ, તમારે કંઈ કહેવું છે તમારા ફ્રેન્ડોને? સ્માઇલી દોરો છો, અરે વાહ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. Thanks for watching. Like, share, and subscribe. જય શ્રી રામ, જય Jai મહારાજ, Sri Ram, Jai Ma, Jai Sri Krishna. જય હનુમાનજી દાદા, જય મહાદેવ.